Why are you coming alone? Why are you coming alone? Why are you coming alone? معنی دا تاسو ولې یوازې راغلی؟ Why are you standing here? Why are you standing here? Why are you standing here? معنی دا تاسو ولې دلته ولاړ یې؟ Why are you upset? Why are you upset? Why are you upset? Why are you upset? معنی دا تاسو ولې خفه یې؟ Why are you talking to him? 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 معنی دا تاسو ولې له هغه سره خبرې کوئ؟ Why are you looking at me? 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 معنی دا تاسو ولې ماته ګورئ؟ How far is your home? 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 معنی دا تاسو کور څومره لرې ده؟ ستا کور څومره لرې ده؟ How can I learn English? 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 معنی دا زه څنګه انګلیسي زده کړم؟ زه څنګه انګلیش ژبه زده کړم؟ How do you make tea? 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 معنی دا ته چای څنګه تیاروي؟ ته چای څنګه پخوي؟ How did you do that? 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 معنی دا تا دا څنګه وکړل؟ We had no intention. We had no intention. We had no intention. We had no intention. معنی دا مونږ کومه اراده نه لرو یا مونږ کوم نیت نه لرو. I wear clean cloths. I wear clean cloths. I wear clean clothes. I wear clean clothes. معنی دا زه پاکې جامې اغوندم. We will help you when you need us. We will help you when you need us. معنی دا که مونږ ته ضرورت وو مونږ به مرسته وکړو که مونږ ته ضرورت وو مونږ به کومک وکړو. We don't know when he left. We don't know when he left. معنی دا مونږ نه پوهیږو چې هغه کله لاړ. Which way is easy to you? Which way is easy to you? معنی دا تا ته کومه لاره اسانه ده؟ ملګرو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.